So that the what is the name of the lesson number 2, Chamitu? Lesson number 2. Configuring and formatting a computer. Configuring and formatting computer. Right. So in that first part, what we have done some Kamadita? In that lesson, first part, what we have done? What's it? In that lesson, first part, what we have done? Troubleshooting hardware problem. No, that was yesterday one. No, I'm asking the last. I'm asking. What is the first part of the second lesson? Sandaru? Changing the date and time. And currency type. File attributes. File attribute. What else? Did you learn how to hide the file? Yes, in the file attributes, we were discussing many things. No, Searching files. searching files, hiding files. No, then the extension, right? And the path. We were discussing about its path. No, we were discussing what is path. Then we were discussing how to save a file. How to save a file. So in that file attribute, in the sense, so we discussed all this area, and then after that we went for what? Then we went for what? Troubleshooting. No. For troubleshooting. Yes, we were discussing with troubleshooting. So when you're talking about troubleshooting, right? So there are two types of troubleshooting. No, what are those two types? Hardware troubleshooting, software troubleshooting. එහෙම එකක් කිව්වනේ අපි. Yes or no? Yes. So what do you mean by troubleshooting? Troubleshooting means if there is a problem, how we are going to overcome that problem. That is called our troubleshooting. If the computer is not working, how we are going to come out of that. So that is called troubleshooting. Right? That is called troubleshooting. So there are two types of troubleshootings, hardware and software. So last time we were discussing about troubleshooting of the hardware. That means if the computer is not working, that because of the hardware issues. So that is what we call hardware troubleshooting. So where we discussed many one or two activities. Day-to-day problems are there. So first one we were discussing is what that. Problem one is that. What is that problem one? The computer does not The function computer doesn't turn on. when the power button is on. No, when the power button is pressed, computer is not working. හසිනි වට තේරෙනවද මං කියන විදිය? අමාරුද? තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? කතා කරන්න පුතේ බය වෙන්න එපා. පුළුවන් sir. right. ප්‍රශ්න අහන්න නම් මගෙන් ඔයාලට තේරෙන්නේ හැමතැනම right හදලා තියෙන්න එපා. මේක ඔයාගේ පන්තියක්. ඔයාට ඕන විදිහට තෝරාගත්ත නිසා ඔයාට කැමති විදිහට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් නිසා උනාට තියන්න අහන්න right. Okay, so when the power button is switched on, so computer is not working, not on. So that is the problem.
So we have to troubleshoot that. Troubleshoot means we have to find out the solution for that. So we have to find out what happened to that. So after finding the what happened to that, then we are going to propose a proposal because of this may be happened or something happened like that. So we are going to find the solution also for that, right? So we discussed that problem last time. What could be the problem, and for that what could be the solution, right? Now I am going to discuss with you today the second example, right? The second example is this, right? Shut down the computer. No, wait. Problem 2, keyboard, the keyboard or mouse does not function. Right, now the another problem. When you switch on it, computer is switch on but keyboard and mouse is not working, then that is the problem. So we are going to solve that problem, is known as troubleshooting. Okay, what could be the troubleshooting for if the keyboard and mouse are not working? මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? keyboard එකයි That mouse they එකයි are වැඩ not කරන්න නැත්නම් මොකක් properly කරන්න පුළුවන්ද? connected to the computer. මොකක්ද පුතේ? They are not properly connected to the computer. They are not properly connected to the computer, right? That one can be a problem for that. Another problem. There is something wrong with the settings. There is something wrong with the settings of the computer. Yes, because of setting problem, right? Another one, that is The what devices Putha? are Setting broken. of the problem means what? That is going for the software problem, software troubleshooting, right? Okay, then what else? The device might be broken. Which device you mean to say? Like the keyboard or the mouse. Yes, that's correct. The device may be broken or it is not compatible for the computer, right? It can be happen, right? What else? මොනවද කියන්න ඕනේ? There, okay. Right, so write down this one, the question I can write down the problem. The keyboard or the mouse does not function. Keyboard or the mouse does not function. That is our problem, right? That is our problem. Okay, right. So what are the reason to say the motherboard, keyboard and mouse are not working? One reason we can say, as Chamitu said, the device is not working, right? So write down the reasons. Why the keyboard and mouse are not working? It can be, one reason is what? Device is not working or device is broken. Device is not working. Okay, लिवाने देगा? Second one.
What is the second one? මොකක්ද චම්තු second one එන්න ඕනේ? They are not connected to the computer properly. Right. Not connecting the computer properly. Not connecting to the computer properly. Not connecting to the computer properly. Okay. Not connected properly. Next one. Sorry. හරි. දෙවෙනි එක right. එක කිව්වා එක දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් පුතා ඒකට හේතු? What could be the another reason for that? The next reason could be the you are connecting the port right changingly, right? Not the correct port for the correct device. No. So sometimes you are connecting that mouse port to the keyboard port. Mouse එක ගහනවා keyboard එක ගහන්න ඕන දැන keyboard එක ගහන්න දැන mouse එක ගහනවා දෙක වරද්දලා ගහනවා නේ. It can happen. So that then also the keyboard and the mouse are not functioning properly. So you can write down that is the reason, another reason for that, right? ඊයගම පියන එකට හේතුව connecting the device wrongly. Connecting the device wrongly. Connecting the device wrongly. Okay. And another reason can happen when you are switch on the computer, then the keyboard and mouse are not detecting to the computer, right? So the keyboard and mouse are not detecting. That means keyboard and mouse are not configured by the computer, so that computer doesn't know that there is a mouse and keyboard. Therefore, it is not working, right? So that also can happen to malfunction of the keyboard and mouse, right? Okay, shall we write down that point also? The keyboard and mouse are not configured by the computer. The keyboard and mouse are not configured by the computer. The keyboard and mouse does not configured by the computer. The keyboard and mouse does not configure by the computer. Okay. So though there are many more, but those are the main points that the keyboard and mouse could not be working, right? Okay, now then we will find out the solution for that. That means I am going to troubleshoot that, right? So we are going to troubleshoot in that. We have to find out, right? Troubleshooting problem 2, solution 1. Phaleni visandima, right?
restart the computer. So අපි ඒට පළමුව කියනවා computer එක restart කරන්න කියලා. Restart කරන්න කියන්නේ machine එක off වෙලා ආයෙ on වෙන්න. ඒකයි restart කියන්නේ. Check whether the keyboard or the mouse is activated. Keyboard එකයි mouse එකයි ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා බලන්න. Right, in most cases they are likely to if not carry out the following. ඉතන ගොඩාක් ඒවා ඒ වගේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහා ඊළඟ කියන solution දෙක ගැන කල්පනා කරන්න ඕන. Right, you have to find out the solution 2. Right, so what is solution 2? 2 says shut down the computer. ඉස්සෙල්ලාම computer එක shut down කරන්න කියනවා. The step 2, follow the steps below to connect to the keyboard and mouse with the respective ports. So that means it says us we have to connect the keyboard and mouse in a respective ports. That means in a correct port, right? Without interchanging the two ports. So we have to select the correct port to the correct device, right? So that's what it says, right? එතකොට අපිට එකයි කියන්නේ ඒක නිවැරදි port එකට නිවැරදි device එක භාවිතා කරන්න කියලා. If the keyboard and the mouse have a PS2 port all time. So PS2 port means a little bit old, right? So PS2 port, so PS2 මෙහෙමයි ලියන්නේ PS2 කියලා. PS2 port එක ටික පරණයි. අපි ඒක හොඳට බලන්න ඒක ඕකේද කියලා. එහෙමනම් ඒ වලට ගහන්න කියලා කියනවා. Problem solution right. එතකොට අපිට කියනවා ඒකේ ඔක තියෙන එච්චරයි අපිට, right? solution දෙකයි තියෙන්නේ. මොකද එක solution එකක් අපිට කියනවා shut down කරලා මොනව කරන්න කියලාද? ආන් ඉදලා නෑනේ. Shut down the computer and reconnect the devices. Yes, shut down the computer and reconnect the devices with a proper port to the proper device. Proper port to the proper device tightly. Right? So that is the solution. Okay, shall we write down the solution? Solution के लिए मुझे बांधना पिया ना. Lagi na. Ano dyan? Ano na there? Right. So what is the solution? Solution number 1. Shut down the computer and reset the device to the proper port. Sir, are you talking about solution 1 or 2? Sorry, I was stopping something else. No, sir, I was asking whether you are talking about solution 1 or 2. Okay, write down first one. Parveen ke salam karan. Solution 1, what we have to do is restart the computer and check the connections. No, that is the solution 1. Okay, write down solution 1 there. Solution 1 ne karan ke salam hai na. लिया करता है හසනේ ඔයාග පොතක් තියෙනව නේද පුතේ? හරි. ඒ පොතේ තියෙන solution 1 කියන එක 21 page number 21. පොතක් නැද්ද පුතේ? ඔයාගේ ප්‍රශ්න හා? සර් ඉස්කෝලෙන් අපිට මේ රීඩින් බුක් එක දුන්නේ නැහැ.
ආවක වැඩ නැද්ද තොරි කියන්නේ? නෑ සර්. හරි එහෙනම් මම දැන් වර්ඩ් බුක් එකේ තියෙනවා. මම දෙන්න දෙනම් දැන් රීඩින් පොත. මොකටද දෙවන්න ඕනේ? WhatsApp එකේ. WhatsApp එකටද? හා සර්. හරි මෙසේජ් එකක් දාන්න හයි කියලා WhatsApp එකේ pop up වෙන්න එක මට. නිකන් හයි කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඔය ආවද? Done, sir. තියෙන අය solution 2 එක බලන්න මම දැන් හසිනේ වට එවන්නම් හසිනේ. හරි දැන් මම එවනවා. හරි සර්. Do we have to write Yes. solution? Yes. Write solution 2 also for that. Oh.
හසින ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවද? ඔව් සර්. ඔයාලට සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්ද ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා මේ ඩවුන්ලෝඩ් බුක් කරලා ගන්න පුළුවන් එක. හා සර්. නැත්නම් මම දාන්න මේ මෙතන මොකක් හරි ඔයාගේ මොනවා රවුලක් නිසා මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. එක තැනක කැටිකෙනවා. ඔයා හරි මොනවා සර් මේ මම ගන්නවා. බලන්න try කරන්නකෝ. Yes. ඔව්. හ්ම්? හරිද ඉවරයිද? Yes. ඉවරයි. හොඳයි ඉවරයි සර්. පමින්දු කියන්න බෑ ඉවරෙච්ච එක. මොකද්ද සර් කිව්වේ? ඔයා ලීප් එක කියන්න බෑ. Shut down the sorry sir. Restart the computer. Check whether the keyboard or the mouse is active. In most cases, they are likely to. If not, carry out the following. ඕකේ නේද? ඒක අවුලන්නේ. රයිට් චමිතු කියන්න බෑනේ දෙවෙනි සොලියුෂන් එක. Both of them, right? yes. Solution 1, restart the computer. Check whether the keyboard or the mouse is activated. In most cases, they are likely to. If not, carry out the following. Solution 2, step 1, shut down the computer. Step 2, follow the steps below to connect the keyboard and the mouse. If the mouse has a USB port,
Connect it firmly to the port as shown in the illustration. Uh, if the mouse or the keyboard has PS2 type port, connect it firmly to the port as shown in the illustration. බාසුරු කියන්නේ කවුද? සසිනෙමද? බාසුරු කියන්නේ සසිනෙමද පුතේ? නෑ සර්. හරිද පුතේ? ගැටලුවක් නැහැ නේද? දැන් ඒක ඉදකාරනේ ට්‍රබල් ෂූටින් දෙක හරිද? right. එතකොට එහෙමනම් problem 3. දැන් problem 3 එක තියෙනවානේ ප්‍රශ්න 3. the monitor does not function කියලා monitor එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මට ඉස්සල්ලාම ප්‍රශ්නේ ලියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ හේතු විසඳන්න මොනවද කියලා බලලා මට කියන්න බෑනේ මම. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ ඒක? monitor does bright not function නේද? මොකක්ද ඒක වෙන්න ඕනේ? මොනවද වෙන්නේ ඒකෙන්? We have to check whether the monitor is turned on. මොකක්ද එන්න ඕනේ ඒකට? කවුද කියන්න බලන්න ඒකට සොලියුෂන් එක. හරි සඳුරු කියන්න බලන්න. The cables connecting the port does not connected properly.
හරිද? කවුද හසිනි මන් try කරා ගන්න බෑනේ වගේකට. සර් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. right හරි එහෙනම් හරි. තොරන problem 2 එක මොකක්ද කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ දැන් problem 3 එක යනවා monitor does not working. monitor එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද? මොකක්ද අපි කරන්නේ? එතකොට අපි ඒකේ පියවර 1 2 3 කියනවා. ඒ තුන බලන්න මොකක්ද කියලා බලලා ලියා ගන්න. මගෙන් අහන්නම්. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න මං කියා දෙන්නම්. හසිනේ වල තේරෙනවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් වගේ මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? බය නැතුව අහන්න පුතේ. සර් පිටුව කීයද? පිටු අංක 23. Thank you sir. Okay. හරිද? මොනිටර් එක වැඩ ගන්න නැත්නම් මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් බලන්න මේකේ තියෙනවා ස්ටෙප් 1 එකේ මොනිටර් එකේ පවර් බටන් එක හරියට චෙක් කරන්න කියන එක. හරියට මෙයාලා ලූස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් නේද? right? එහෙම නැත්නම් අපි මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. රීස්ටාර්ට් කරලා මොකක්ද වෙන්නේ? කම්පියුටරේ මැෂින් එකේ අතර සහසම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිලා ඒක දෙන්න අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ නිසා ඒ කියන වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වීම. right? It does not work yet from the beginning. සාම පළකට ඉඳලා මේ දක්වා ඉවරයක් නෑ නාමම් කර්මයෙන් පවතින අතරමැද. ඒ වගේ තමයි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. Video conferencing කියන video conference meeting. Video meeting. නෑ video conferencing කියන එක අපු Conference CON FE video CEO CON video conferencing. එතකොට CON FER නේ
Thanks. How? Huh? Oh. ආයෙ ගමන්නේ මවුස් එක හැඩයක් ඒ මවුස් එක කීපයක් එක හැඩයක් ඒ සසනේ මෙහෙමයි වෙන්න කියන්නේ හරිද දැන් අපිට කියන්නේ දැන් මොනිටර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කම්පියුටර් මොනිටර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ හරිද දැන් එතකොට අපි ඒක කොහොමද හදන්නේ අපි ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕන we have to find out what happened to the computer monitor whether the switch of the computer monitor may be broken or sometimes the computer monitor brightness is lower brightness එක අඩු කරලා තියෙන නිසා අපිට පේන්නේ නැහැ ස්ක්‍රීන් එකට. ඒ වගේ දේවල් විදිහ හේතු වෙනවා. ඒතර අපි ඒ වගේ දේවල් කොහොමද සොලියුෂන් ගන්න ස්ටෙප් පියවරෙන් පියවර ගන්න. අපි අච්චුපතේ දිනනවා කොහොමද? සස්නේ කියවන්න බලන්න අච්චුපතේ දින කොටස. problem to solving කියන එක page number 23. page number 23. හස්නේ කියන්න බලන්න පුතේ එක. ඔයා ගාව නැද්ද? සර් ප්‍රොබ්ලම් 3 කියලා තියෙන එකද? problem 3 එක ඔව්. problem 3 එකේ solutions ටික කියවන්න බෑ. Step 1 check whether the power button of the monitor is switched on. right. එතකොට ඉස්සලාම් බලන්න කියනවා power button එකේ monitor එකේ power button switch එක වැඩ කරනවද කියලා නේද? right next If not switch on, if it does not work yet, perform the following step. හරි දැන් එතකොට අපි switch එක on කරපුවම වැඩ කරන්න ඕනේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඒක switch එකම කරවලා කියන්න පුළුවන් ආයෙ අපිට තව ටිකක් ඊළඟ එහෙම වැඩ කරවලා ප්‍රශ්න නැහැ වැඩ කරේ නැත්නම් ඊළඟට මොකද කරන්න යන්නේ ඒකයි ඊළඟට problem 3 එකෙන් කියන්නේ එනේ problem 2 එකෙන් කියන්නේ restart the computer monitor should be worked on restart or otherwise perform the following steps එහෙම නැත්නම් අපිට පල්ලෙහා කියන steps ටික අනුගමනය කරන්න කියලා දෙනවා එහෙනම් පල්ලෙහා දීලා දෙන තව අපිට steps ටිකක් switch එක okay නම් වැඩ ගන්න කොහොමද කියන එක දීලා තියෙනවා right number 4 the connectivity of the power supply cable monitor as shown in the following picture කියන්නේ පල්ලෙහාන් pictures වල ආකාරයෙන් නිවැරදි විදියට අර අදාළ
පෝට්ස් එකට ඒ අදාළව ගහනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ගහලාද කියලා බලන්න ඕනේ නේ. වැරදි එකට ගහලා තිබුණා නම් ඒත් වැඩ කරන්නේ නැහැනේ. I shut down the second open again. I don't know what is happening. Okay right ඊළඟට හතරවෙනි එක තමයි right දැන් අපි ඕක ලියා ගන්න කොහොමද හසිනේ දැන් අපි ලියා ගන්න කොහොමද ස්ටොප් එක මොකද්ද question 3 එක මොකද්ද එතකොට question 3 එක right the monitor does not work කොහොමද අපි ඒක ලියා ගන්න එතකොට right සමිතු කියන්න බෑ ලියාගත්ත විදිය Solution step 1. Check whether the power button of the monitor is on. Step 2. If check whether the power button monitor's connection is on no right next one step 2. If not, හසිනේ ඒ විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ ඒක step 1 දාලා step 2 එක if not, restart the computer. if not restart the computer right වැඩ දැන් අපි හරියට power button එක check කරලා okay නම් ඒක වැඩ ගන්න නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ if not computer restart නේ එහෙම නැත්නම් computer එක restart කරන්න කියනවා නැවත start කරන්න පටන් ගන්න කියනවා හරි right දැන් කියනකෝ if it doesn't work the cables VGA DVI HDMI or DisplayPort they may be not connected properly. ඒ කියන්නේ පුතා අපේ මොනිටර් එකේ ඉඳලා සිස්ටම් එකට කනෙක්ට් කරන තර තියෙනවානේ. එහෙම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් පෝට්ස් වර්ග තුනක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. HDMI, DVI, අනිත් එක VGA. මේවා වැරදි තැනකට කනෙක්ට් කරන ඒවා හරියට කනෙක්ට් කරලාද කියලා බලන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ VGA එකක් අපිට HDMI එකට දාන්න බෑ. නමුත් VGA එකම කනෙක්ට් කරලා දෙනවා හරියට කනෙක්ට් වෙලා නැහැ. හරියට කනෙක්ට් කරලා නැහැ. එහෙනම් හරියට අපි කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. නේද? දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් connect the ports properly. ඒක කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් වගේ වුණා නේද? කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් connect the ports properly. Connect the ports properly. නිවැරදි ආකාරයෙන් ports connect කරන්න කියලා කියන්නේ. Step 4. If this doesn't work, check the connection between power supply and monitor and connect them properly. අන්න හරි. එතකොට correction properly check කරන්න කියන power supply එකේයි monitor එකේයි ඒක හරියට power එක connect වෙලාද කියලා බලන්න කියන. අපි කෙටියෙන් ලියා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? Power supply is check the power supply connect properly. Check the power supply is connect properly. Right? Step 5. If you did the above things properly and you should restart the computer and it should work properly. Even if not, check with another monitor to see if the problems with the monitor, and even if it doesn't work, seek for technical assistance. Right. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් අපි බලමු ඔක්කොම ඒක ඔක්කොම connections අරගෙන ඔක්කොම ඕකේනේ. ඔය step එකේ කියන්නේ if that also not working, right? If that also not working, then there's sometimes problem with the monitor. To check that, you have to connect to another monitor to see. Clear? You have to check another monitor to see it. So that is what it says. හරිද? හොඳයි ඒකත් ලියා ගන්න එහෙනම් ඒ වගේ. හසිනිය හරිද තේරෙනවද? හසිනියට තේරෙනවද ලියන විදිය? ඔව් සර්. පුතා ඒකේ මේ අපිට හරියට මේවම ඕනේ අපිට short forms වලින් ලියන්න පුළුවන් අර නේද connect the three ports properly එහෙම කොහොමද අපිට HDMI VGA HDMI ඒ වගේ ලියන්න ඕනේ right ports එක නේවා කොහොම ඒතර අපිට එහෙම ලිව්වත් ඇති right කෙටියෙන් ලිව්වත් ඇති හොඳයි ඒක complete කරලා තියෙන අය අපි යන් කෙලින් බලන්න problem number faulty speaker ඒක check කරලා බලන්න faulty speaker හරි දැන් මම try කරන්න හසිනි දැන් ඔය තුන තියලා ඔහම තුනට ඉඩ තියලා පුතේ හසිනි පුතේ තුනට ඉඩ තියලා දැන් හතරවෙනි එක දැන් අපිත් එක්ක පාඩු වේගෙන් කරන්න බලන්න පටන් ගන්න තුනට ඉඩ තියන්න පුතේ තියලා පස්සේ වල ගන්න දැන් දන්නවනේ හතරවෙනි එක බලන්න
faulty speaker කියන එක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න ඒක ලියාගන්න කොහොමද කියලා. ඔව් පුතේ මොකක්ද දැන් කරන්නේ? හා multiple table multiplication mark ඔයා හරිද සුදු ඒක ලියාගන්නකො ඔයා මොනවද කරන්නේ ෆෝන් එක ඔබ ඉන්නවද නේද මොනවද කරන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ රයිට් ඔය දෙන්න මොකද්ද ගැටලුවද හරිද පුතේ තේරුම් නැත්නම් කියන්න සඳරු මොකද පුතේ උනේ ඈ සඳරු සර් එකපාරටම කම්පියුටර් එක ස්ටක් වුණා. පුතා මං කිව්වේ ප්‍රොබ්ලම් 4 එක අරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ඒක සටහන් දාගන්න කියලායි. දැන් මම තව ටිකකින් ඔයගොල්ලන් අහනවා කොහොමද කරන්න කියලා.
හරි නේද? හොඳයි. හසිනි පුතේ ඔයාලා යාගතු ටික කියන්න බෑන කොහොමද ලිව්වේ කියලා. හසිනි පුතේ කියන්න බෑ. Step 1. ඔව්. Step 1. හරි. Check check the speakers by increasing the volume to a higher level. very good right. එච්චරද පුතා කරේ? To step 2 to right. check the whether sound has been minimized or mute. මොකද්ද පුතේ Step mute 3. කියන්නේ? mute කියන්නේ මොකද්ද? mute The කියන එක sound is gone. වැඩ කරන්නේ නැහැ. oh very good. Mute Sound. means sound is muted means that it is not sound is not coming, no, it is blocked or stopped, right? Okay, next one Sasini. Step 3. Yes. Check whether the able are connect as showing in the picture. right. ඔය පොතේ තියෙන මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? දැන් අපිට එහෙම කියන්නේ නැතුව අපිට කියන්න පුළුවන් නම් කෙටියෙන් ඔය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පින්තූරේ තියෙන විදියට කියන්නේ නැතුව අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? check the connection properly. That's all. නේද? දැන් අර පින්තූරේ මේ පොතේ තියෙන විදිහට පොතේ පොත බලන්න කියන වගේ වැඩක් වෙනවනේ. දැන් අපිට විභාගයට පොතක් එන්නේ නැහැනේ පුතේ. මට ඕනේ අන්නේ විභාගයට ආවොත් ඔයගේ ප්‍රශ්නයක් අපි කොහොමද ඒකට උත්තර ලියන්නේ? අන්න ඒ විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ ලියන පොතේ. ඒකයි මම කිව්වේ. දැන් ඔය පොතේ දීලා තියෙන්නේ අච්චු පොතේ දීලා තියෙන්නේ අපිට තේරුම් ගන්නනේ. right. okay good. ඔයා හොඳට ලියලා දෙන හොඳයි. very good. හරි නේ පුතේ ඇති නේද කාලේ? Okay, sir, done.
රයිට් ඕකේ අපි එහෙනම් ඒ ටික බලමු පුතේ හරි ඉතින් මට දැන් කියන්න බලන්න පමුදිත කොහමද ලිව්වේ කියලා එක පමුදිත ඔයාගේ ලිව් විදිය කියමු බලන්න Correct cable connect to port. Check the speakers by increasing the volume to a higher level. If there is no sound, step perform two following steps. එච්චරද පුතේ තව ටිකක් ක්ලියර් වෙන්නේ Sir, නැහැ ටික ලියන්න. රයිට් ඕකේ අපි ගමු බලන්න කවුද ඊළඟට සඳරු Step 1. Check the speakers by increasing the volume to high level. If සඳරු there are පේන්නේ no නැහැ පුතේ sound, ඔයාගේ allow සඳරු step. සඳරු ආ පේන්නේ නැහනේ ඔයා ඉන්නේ ඉඳක වගේ අර මේක තියෙන තව දෙයක් අන්න Check if the volume is minimized by the operating system. Step 3. Check whether the cables connected properly. Step 4. Check whether the cable of the speaker is connected to the power properly. Right. right correct අපි චමිතු can you go ahead with that Step 1, increase the volume of the speaker. Step 2, if not, check whether it's been reduced by the operating system. Check the sound icon and see whether it was muted. Double click the icon and move slider up. If that doesn't work, check whether the cables of speaker are connected properly. Step 4. Mostly sound systems require separate power, so check whether it is properly connected to the power supply. Step 5. Restart the computer and check if they work. If not, use a different set of speakers. Step 6. Even if not, check if the audio drive is properly installed. Step 7. If these fail, seek for technical assistance. very good so I think he has given the step by step what we have to do if that is not working right even that the software drivers are has to be checked software drivers check කරලා බලන්න වෙනවා right very good right go ahead Hasini whatever you wrote just write down no problem කියන්න බලන්න තේරෙන විදියට කරපු විදිය ගන්නව කමක් නැහැ හරියෝ වැරදියෝ ප්‍රශ්නයක් නැහැ හසිනවත් ඩියුටි කියන්න බයෙන්න එපා පුතේ ගැටලුවක් නැහැ එහෙනම් Sir, මම ඉස්සරහින් කමක් නැහැ ඩියුටි කියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ Step 1. Check the speakers by increasing the volume to a higher level. okay Check whether sound has been minimized or mute. Check whether the able are connected properly. okay Check whether able is connected to a port check of whether the power. check whether the cable right cable Cable is connected to a port of power. right good තව තියනවා ලියන්න දිවේ නෑනේ එච්චරද දිවේ right okay ඔයාට දැන් දැන් ලිව්වේ නැතුණට පුතේ ලියන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා අදහස ආවා නේද තේරුණා නේද Yes, sir. all right
ඒක තමයි අපිට දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට ඒ දේ මෙන්න මම නැත්තත් ඔයාලා තනියම කරගන්න මෙන්න මේකයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගියා නම් අන්න ඉගෙන ගත්තා සමානයි. රයිට්? එතකොට දැන් ඒක අදහස් කරන්නේ ඔයාට හැමකිසි දෙයක් මම කිව්වම තේරෙනවා කරගන්න පුළුවන් කියලායි මට තේරෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් ඔයා මැදකදීනේ අද ආවේ. ලබන සුමානිතරේදී එහෙම නෙමෙයි අලුත් පාඩම් පටන් ගත්තම ෆ්‍රෙෂ්ලි ඔයා තේරුම් ගන්නෙ. ඒ නිසා අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. හරි. තේරෙනවද පුතේ අර කියන එක? ඔයා අද පොඩ්ඩක් මැදකදී ඇවිල්ලා ඔය එක පාඩම් ඇවිල්ලා ඔහොම ලියන එක ලොකු දෙයක්. සමහර අයට ඔහොමත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට හඳුනන තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තිබිච්ච එක ලොකු දෙයක් ඒකයි. රයිට්? ඒතකොට නෙක්ස්ට් අපි පටන් ගත්තොත් අලුතෙන් පාඩමක් ඔයාලට කිසි අවුලක් නැතුව ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මට ෂුවර් එක. අපි නම් එහෙම කරමු. රයිට්? හොඳයි. ඔය ටික ඔහොම බලලා ඉමිට් කරන්න පුතේ. රයිට්? ඕකේ. තව කවුද සඳුරු කිව්වා? පමුදිත කිව්වා? සමිතු කිව්වා? රයිට්. ඕකේ. Any other questions on that? Anybody? Anybody? Any questions on that? No, sir. Sir, we can't hear any. Excuse me. සමිතු කියන්නේ? We got our marks last week. Since we didn't have the class, I couldn't tell you. Wait. You got the mark last week? Yeah. Okay, tell me the marks now. I got 100 out of 100. Very good, congratulations. Very good, 100 out of 100. Ne? බලන්න මේ ළමයා ලකුණු අරන් තියෙන 100 out of 100 CNC ලකුණු. එක ඒ අරන් තියෙන අපිට ගන්න right? Very good. හරි සන්තෝෂයි. What about the others? පමුදිත ආගේ ලකුණු කොහමද? සඳුරුගේ ලකුණු කොහමද කියන්න පුළුවන්ද? පමුදිත සඳුරු කොහමද තත්ත්වය පුතේ වාගේ? Sir, I got 90 out of 100. You didn't have? Right. පමුදිත මොකද තත්ත්වේ? Sir, අපිට ICT නෑ. අයියා. අපෝ මැට්ට ඉස්කෝලේ යක අපෝ හරියන්නේ නැහැ. අපේ ඉස්කෝලේ නේද? මම අපේ ඉස්කෝලේ දාන්න එනවද? පුළුවන්ද සර්? ඒකනේ. මෙහෙ ඇවිල්ලා ඔයාලට කණ්ඩ දීලා තියාගෙන මෙහෙ අපේ ඉස්කෝලේ දාන්න දෙනවා ඔයාව. ඔව්.